Hello, everyone. We are live from Baltimore, Maryland. I am Rifat Manan and welcome you all to this edition of Petcast. Today, we continue our GI pathology series from the Johns Hopkins Department of Pathology. We are pleased to introduce here and joined today by Professor Michael Feet, who is visiting us from Germany. He is the Director of Pathology at Klinikum Bayreuth in the city of Barrett in Germany. Thank you so much, Dr. Feet, for willing to spend your time with us today. Dr. Feet will present a slide seminar titled Neoplasia in the Upper GI Tract, Everything Clear. It will be a bilingual presentation. He will first deliver the talk in German and follow it in English. As always, you are most welcome to ask questions by typing them as comments right here in the Facebook and YouTube video windows, and I will make sure to pass those questions to Dr. Feet at the end of the session. With that, I will now pass on the microphone to Dr. Feet. Thank you. Lieber Herr Rifat, lieber Emilio, vielen Dank für diese nette Einladung hier nach Baltimore. Wir starten gleich, denke ich mal. Der erste Fall ist ein Magenpolyp, 3,5 Zentimeter groß, einer 88-jährigen Patientin mit Autoimmungastritis. Schon in der Übersicht sieht man zahlreiche Zysten, die aber gar nicht so pathognomonisch für die Läsion sind. Bei größerer Vergrößerung, wenn man sich dann die Zellen ansieht, die Zellkerne sind relativ uniform, abgerundet, klein und das Zytoplasma ist mittelhoch aufgebaut, relativ eosinophil und die Drüsen sind relativ eng gepackt, was auch sehr pathognomonisch ist für die Läsion, sodass man hier eigentlich relativ schnell auf die Diagnose eines sogenannten Pylori Gland Adenoms kommt. Problem bei dieser Läsion ist, dass, wenn wir weiter zurückgehen in die Übersicht, dass es hier Areale gibt, die deutlich zellreicher aussehen und durchaus auch hier zum Beispiel so eine Art verzweigte Drüsenstruktur aufweisen. Hier stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, ob hier eine höhergradige Dysplasie bei dieser Läsion vorliegt. Da hilft es dann im Zweifelsfall, einen Proliferationsindex zu bestimmen mit Ki67 oder MIP1. Wir schauen uns den in der Übersicht an. Man sieht eigentlich, dass hier praktisch gar nichts proliferiert, keinerlei braunen Signale in der DAB-Methode, sodass wir davon ausgehen können, dass das Ganze wirklich noch Low-Grade ist und keine hochgradige Dysplasie hat. Also der erste Fall, ein Pylori Gland Adenom mit geringgradiger intraepithelialer Neoplasie oder Dysplasie. Der zweite Fall, den ich zeigen wollte, in der Besonderheit der gastralen Fälle, wurde eingesandt als Pylori Gland Adenom und die Frage war auch hier nach einer hochgradigen Dysplasie. Bereits in der Übersicht sieht man, dass die Zellen nun etwas anders aussehen. Die Zysten haben eine Beteiligung des Oberflächenepithels, enthalten auch Parietalzellen, wie man hier sehen kann. Und dies deutet darauf hin, dass die Zysten Elstersche Drüsenkörperzysten oder Van de Gland Polyps oder Drüsenkörperzysten sind. An der Oberfläche fällt sofort das etwas dunklere Epithel auf, das sicher kein normales foveoläres Epithel darstellt, sondern eine geringgradige intraepitheliale Neoplasie. Und wenn man hier weiter reingeht, dann sieht man auch die apikalen Mucin-Deposits in diesen Zellen. Die Zellkerne sind etwas elongiert, hyperchromatisch, sehen deutlich anders aus als gerade eben in dem Pylori Gland Adenom. Hier muss man davon ausgehen, dass das ein foveoläres Adenom oberhalb von Drüsenkörperzysten ist. Hier ist die Problematik, war die Frage nach der hochgradigen Dysplasie, aber das sieht alles so uniform aus. Hier haben wir sicher keine hochgradige Dysplasie, sondern das, was man sehen kann, ist alles geringgradig ausgeprägt. Es gilt zu beachten, dass diese Läsionen zwar auch sporadisch vorkommen können, aber gehäuft bei Patienten mit FAP, sodass man gegebenenfalls bei entsprechendem Alter auch immer nach einer Koloskopie fragen sollte oder gegebenenfalls die Diagnose einer FAP abfragen sollte. Dies war der zweite Fall.
Wir kommen zu dem dritten Fall. Es geht wieder um eine gastrale Differenzierung. Wir haben also nicht nur intestinale Differenzierungen von Neoplasien, sondern es gibt auch gastrale Differenzierungen. Neben dem Pylori Gland Adenom aus den tiefen gastralen Drüsen gibt es das fovuläre Adenom aus den oberflächlichen Drüsen, und dann gibt es natürlich noch Hauptzelladenome und vor allen Dingen dann Mischungen aus diesen Formen, die sich deutlich von den intestinalen, zum Beispiel Adenomen, unterscheiden, die eher wie ein Kolonadenom wirken. Hier ein Fall mit einer Barrett-Schleimhaut. Der Patient ist 56 Jahre alt, weiblich, und es wurde schon im Vorfeld eine Barrett-Schleimhaut beschrieben. Und wenn Sie sich gerade an den vorhergehenden Fall erinnern, wir haben wieder die Muzin, oberflächlich Muzin-Deposits im Epithel, und die Zellkerne sind hyperchromatisch, etwas elongiert, das Zytoplasma ist etwas eosinophil, hell, mittelhoch aufgebaut, sodass wir auch hier wieder bei einer fovulären Dysplasie oder zumindest mal einer geringgradigen intraepithelialen Neoplasie der Barrett-Schleimhaut landen. Das Problem dabei ist, dass die Barrett-Neoplasie natürlich eine hohe Inter-Observer-Variation aufweist. Und dies mag durchaus daran liegen, dass die gastralen Dysplasien nicht so recht die Kriterien erfüllen, wie wir sie meinetwegen aus dem Kolon bei den intestinal differenzierten Neoplasien kennen, sodass man einfach dran denken muss. Prognostisch hat dies für die Barrett-Schleimhaut oder den entsprechenden Patienten wohl keine große Auswirkung. In der Literatur schwanken die Angaben der Häufigkeit, dass man derartige gastral differenzierte Läsionen im Barrett findet, zwischen 6 und 10%. Genaue Studien dazu fehlen allerdings noch. Das muss man einfach so stehen lassen. Also das hier eine Besonderheit einer Barrett-Neoplasie, eine gastral differenzierte Neoplasie sozusagen. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben den nächsten Fall. Dies ist ein Patient, 63 Jahre alt, weiblich. Ich stelle das gerade mal hier ein. Und was wir hier wieder sehen, es handelt sich um eine Barrett-Schleimhaut. Wir sehen noch einzelne erhaltene Becherzellen. Der Schnitt ist leider etwas zerrissen, aber so ist eben die Realität. Und wir sehen ein relativ uniformes Bild von hyperchromatischen Kernen. Und wenn wir da weiter reingehen, die Zellkerne sind hyperchromatisch, elongiert, sämtlich relativ gleichartig ausgerichtet, haben die basale Polarität noch erhalten. Es gibt keine hochwandernden Zellen, es gibt keine wesentlich atypischen Mitosen. Ein paar Mitosen finden sich allerdings immer und sollten nicht dazu führen, dass man hier sofort an einer höhergradigen Neoplasie festhält. Wobei die Mitosen in der Barrett-Schleimhaut durchaus auch komplett reaktiv vorkommen können. Einzelne Pannetzellmetaplasien können sich immer in einer Barrett-Schleimhaut finden, auch in einer Barrett-Neoplasie. Ist relativ selten, kommt aber vor. Wobei wir dann hier schon die nächste Barrett-Dysplasie letztendlich diagnostiziert haben, eine geringgradige intraepitheliale Neoplasie der Barrett-Schleimhaut, in diesem Fall intestinal differenziert. Das Entscheidende ist, dass man vielleicht entgegen den Leitlinien auch hier ein etwas aggressiveres Vorgehen wählt und die Läsion komplett endoskopisch abträgt, zumal wenn eine relativ flächenhafte Läsion ausgeprägt ist, weil das Risiko vorhanden ist, dass man hier am Rande einer noch höhergradigeren Läsion dann am Ende landet, sodass man eine weitere Progression durchaus auch hiermit verhindern kann. Wir kommen damit zum nächsten Fall. Dies ist eine 34-jährige Frau, wobei es mit einer in der Vergangenheit schon beschriebenen Barrett-Schleimhaut, die Biopsie ist etwas zerrissen, aber ich denke, man kann doch noch ganz gut etwas sehen.
Also das Alter ist schon mal komisch. Die Tatsache, dass hier eine Frau betroffen ist, ist auch komisch. Junge Frau mit Barrett-Schleimhaut und Verdacht auf Neoplasie. Das ist sehr ungewöhnlich. In der Übersicht, die ich jetzt hier schon so ein bisschen eingestellt hatte, fällt zumindest auf, dass wir auch hier wieder hyperchromatische Zellkerne haben und diese deutlich pleomorph sind. Diese Zellkerne sind nicht mehr palisadenartig elongiert, so wie wir es bei der geringgradigen intraepithelialen Neoplasie gerade gesehen haben, sondern hier sind die Zellkerne eindeutig abgerundet und haben ihre basale Stellung teilweise auch verlassen. Gerade ein solcher Fokus muss dann bei Fehlen von weiteren Veränderungen der Architektur zur Diagnose einer hochgradigen intraepithelialen Neoplasie führen, also letztendlich die letzte Stufe vor dem Karzinom. Sehr ungewöhnlich hierbei das Alter der Patientin und das Geschlecht weiblich. Das sollte man auch durchaus immer im Hinterkopf behalten, wenn man eine Diagnose sieht. Also jetzt sind wir schon bei der hochgradigen intraepithelialen Neoplasie und was auch immer als sehr große Differentialdiagnose, gerade bei den Konsiliarfällen von anderen Pathologen außerhalb des eigenen Institutes kommt, ist immer die Frage, ob bereits eine Neoplasie vorliegt oder ob vielleicht nur ein Regenerat besteht. Hier der nächste Fall, ein 71-jähriger Patient, männlich, wieder eine Barrett-Schleimhaut zu erkennen an den vielen Becherzellen, Plattenepithel enthalten. Der Schnitt ist leider etwas zusammengefaltet. Auch das wieder ein Ausdruck der Realität. Und das ist einfach das tägliche Leben, so wie es spielt. Hier haben wir ein Stück, eine Biopsie, wo die Zellkerne etwas hyperchromatischer aussehen. Aber das ist sicher ein Regeneratphänomen. Ich werde gleich noch größer herausvergrößern. Wenn es gelingt, eine Linie zu ziehen zwischen dem fraglichen Herd und dem Oberflächenepithel, dann ist das an der Basis der Barrett-Schleimhaut immer ein Regeneratphänomen. Das ist die Proliferationszone der Barrett-Schleimhaut. Hier gibt es keinen Zweifel daran, dass das manchmal sehr, sehr schwierig sein kann, von einer echten Neoplasie abzugrenzen. Wenn Sie sich jetzt nochmal die Bilder von gerade eben ins Gedächtnis rufen, werden Sie sehen, die Zellkerne sind zwar etwas hyperchromatisch, sie sind auch etwas pleomorph. Einzelne Zellkerne haben die basale Stellung vielleicht auch etwas verlassen und wandern nach apikal. Je größer man herausvergrößert, desto schlimmer wird das Ganze. Aber Sie sehen, die Zellkerne sind deutlich lockerer gepackt als in den vorigen Fällen und die Zellkerne sind auch nicht alle so hyperchromatisch, wie wir das in den anderen Bildern gesehen haben. Also Regeneratschleimhaut, Barrett-Regeneratschleimhaut, lassen Sie sich nicht verwirren. Die Basis der Mucosa, gucken Sie immer nach einer Ausreifung nach apikal, lassen Sie sich nicht von einzelnen Mitosen irre machen, die man hier durchaus auch sehen kann. Dann kann da auch weiter nicht großartig was passieren. Im Zweifelsfall einfach als Zweitmeinung rausschicken und sehen, was der Konsiliarpathologe sagt oder Pathologin vielmehr. Der nächste Fall kommt auch wieder eine Barrett-Schleimhaut, kommt von einem 48 Jahre alten Mann. Das Geschlecht, das könnte schon mal passen. Was ungewöhnlich ist, das kam mit Verdacht auf Neoplasie und das Alter 48 ist nicht so das Durchschnittsalter, wie man es eigentlich erwarten sollte. Ich fahre die Biopsie etwas ab und was Sie schon sehen, wenn wir hier zum Beispiel an dieser Stelle rein vergrößern, Sie sehen, dass da wohl eine Einblutung ist. Das Ganze sieht irgendwie suspekt aus, weil die Zellkerne hyperchromatisch sind, abgerundet sind. Ich sehe noch keine großartige Veränderung der Architektur, aber wieder hyperchromatische, abgerundete Zellkerne. Hier in diesem Fall relativ locker teilweise gepackt. Auch hier wieder einzelne Mitosen, die einen aber weder in etwas bestätigen noch verwirren sollen, sondern hier muss man aufgrund der Pleomorphie eben der Zellkerne auch davon ausgehen, dass hier bereits eine hochgradige intraepitheliale Neoplasie vorliegt
und man mit Fug und Recht derartige Zellkerne nicht mehr als Low-Grade-Dysplasie bezeichnen kann. Die Pleomorphie ist da, das sieht anders aus als ein tubuläres Adenom im Kolon. Einfach merken, alles, was anders sieht aus als ein ganz normales tubuläres Adenom im Kolon, kann man durchaus, muss man die Differentialdiagnose einer hochgradigen Intraperitoneoplasie einfach stellen. Der nächste Fall, den ich zeigen wollte, ist ebenfalls ein männlicher Patient, diesmal 70 Jahre alt. Und hier geht es wieder um eine Barrett-Neoplasie, wobei man schon allein am Wachstumsmuster sieht, eng beieinander liegende Drüsenschläuche, wechselnde Drüsendurchmesser. Die Zellkerne sind teilweise rund, teilweise aber auch elongiert, sicher hyperchromatisch, sicher pleomorph. Die Zellkerne liegen viel zu eng beieinander. Ich kann gar keine richtige parallele Drüsenstruktur mehr erkennen. Dies ist sicher bereits ein Karzinom. Das Entscheidende bei dem Unterschied eines Karzinoms zur hochgradigen Dysplasie ist sicher die sogenannte laterale Expansion. Sie sehen hier Drüsenschläuche, die noch angedeutet parallel wachsen, und dann sehen Sie Drüsenschläuche, die hier komplett quer liegen, die sich aufspalten, die miteinander kommunizieren, also intertubuläre Fusionen der Drüsenschläuche. Und deswegen gibt es hier keinen Zweifel daran, dass bei einer ähnlich gelagerten Morphologie wie gerade eben, auch mit solchen großen Zellkernen, hier kein Zweifel daran besteht, dass das bereits ein Karzinom ist. Ein wahrscheinlich auf die Mucosa begrenztes Karzinom, das natürlich noch endoskopisch gegebenenfalls abtragen kann. Also der Unterschied zur hochgradigen Dysplasie, vor allen Dingen in der Architektur bedingt durch die sogenannte laterale Expansion. Hier ein weiterer Fall, diesmal ein 51-jähriger Mann, ein endoskopisches Resektat. Wir sehen uns das erstmal in der Übersicht an, wobei mir hier ganz wichtig ist, dass man die zwei Muskelschichten erkennt. Einmal hier diese oberflächliche Muskelschicht, die meist oft sehr aufgesplittert ist. Hier dann eine dickere untere Muskelschicht der Muscularis mucosae. Dazwischen oft größere Blutgefäße, auch relativ typisch. Dieses Phänomen, die Ätiologie dieses Phänomens ist nicht ganz klar, kommt auch bei Plattenepithel-Frühkarzinom im Kolon vor. Sie können das auch bei Colitis ulcerosa im Dickdarm beobachten. Wichtig ist hierbei vor allen Dingen, dass man realisiert, dass man noch hier bis hier unten in die Muskelschicht in der Mucosa-Ebene ist und keine Submucosa-Infiltration hat. Das würde eine weitergehende Therapie sonst nach sich ziehen. Das ist also ganz wichtig, egal wie man diese Läsion nennt. Es hat sich bei uns bewährt, dass wir alles, was auf den oberflächlichen Anteil der Mucosa ist, den Sie hier sehen, dass wir das als M1-Mucosa-Karzinom bezeichnen. Die Infiltration dieser oberen Muskelschicht M2, alles was dazwischen ist, M3, bis dann hin zur Infiltration der tiefen Muskelschicht, die wir dann als M4 bezeichnen. Hier gibt es auch andere Varianten. Im Grunde genommen ist es völlig egal, wie man das nennt. Hauptsache, man ist sich sicher, dass man hierbei noch auf der Mucosa-Ebene sich bewegt. Warum ist dies ein Karzinom? Nun, zum einen haben wir die entsprechende Morphologie, die Zytologie, wir haben die abgerundeten Zellkerne und vor allen Dingen sehen wir hier die laterale Expansion, also ein Wachstum letztendlich der Drüsenschläuche parallel zur Oberfläche, und dies ist nichts anderes als eine Inversion in der Tunica propria, damit das auch soweit nachvollziehbar und nachvollziehbar vor allen Dingen im Rahmen einer Interobserver-Variation ist. Der nächste Patient ist wieder ein 51-jähriger Mann, ebenfalls mit einem endoskopischen Resektat. Hier wird die Diagnose jetzt schon einfacher, aber Sie sehen auch hier schon an diesem Fall, dass es unterschiedliche Invasionsmuster gibt, die mit sehr vielen kleinen Drüsenschläuchen stark invasiv
kaum eine lymphatische oder nur ganz wenig lymphatische Reaktion zeigt. Die lymphatische Reaktion ist sicher etwas, was in Zukunft viel mehr noch in die Prognosefaktoren eingeht. Auch hier ein typisches Beispiel einer Drüse, die in alle Richtungen wächst. Wenn Sie sich nur die Zytologie ansehen, dann sehen Sie, dass die Zellkerne wieder relativ rund erscheinen. Sie sind locker gepackt in diesem Fall, sie sind aber pleomorph, viel zu pleomorph, dass man das noch als geringgradige Dysplasie herausgehen lassen könnte, also hochgradig und in der Kombination mit dem Wachstum in alle Richtungen liegt hier natürlich eindeutig ein Karzinom vor. Aufgrund der zahlreichen runden Zellkerne, und das ist ein Trick bei der ganzen Sache, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass hier, Entschuldigung, wahrscheinlich eine gastrale Differenzierung vorliegt. Und es kommt hierbei auch sehr darauf an, dass man die richtige Invasionstiefe bestimmt. Und was Sie hier sehen, ist sicher hier der Verlauf der tiefen Muscularis mucosae, die deutlich aufgesplittet ist. Aber hier sieht man noch einzelne Reste, sodass das Ganze zumindest einmal in die tiefe Muscularis mucosae geht und damit wahrscheinlich noch einem Mucosa-Karzinom entspricht. Dies muss man allerdings in weiteren Stufenschnitten, sollte man das noch sehr dezidierter aufarbeiten. Und der letzte Fall aus dieser Serie, den ich Ihnen präsentiere, kommt von einem 58-jährigen Patienten, der ebenfalls ein endoskopisches Resektat bekommen hat. Die Diagnose einer Barrett-Schleimhaut ist klar. Wir sehen die Becherzellen und jetzt fährt man das endoskopische Resektat ab, um vielleicht dann doch noch irgendwo eine Neoplasie zu finden. Hier haben wir die Neoplasie und was auch gar nicht so ungewöhnlich ist, Barrett-Karzinome können teilweise schlecht differenzierte Foci enthalten mit Siegelringzellen. In der Literatur ist nicht ganz klar, ob dies eine schlechtere Prognose bedingt oder eine bessere Prognose bedingt. Was wir machen ist, dass wir das grundsätzlich erwähnen und auch eine Prozentzahl angeben, wie viel Prozent der Neoplasie tatsächlich derartig schlecht ausgebildet sind, um eben später irgendwelche zusätzlichen prognostischen Aussagen zuzulassen. Vielen Dank. Dies war der deutsche Teil. In German or in English? So Dr. Fate will continue the presentation in English now. Thank you. Hello, Rifat and Emilio. Thank you very much for the kind invitation to Baltimore, presenting some cases from the upper GI tract. The cases I'm going to present are sort of special cases that you will not see every day, but maybe have read somewhere already, and there are some special findings I would like to push you a little bit forward. And the first case I'm presenting is a huge gastric polyp. It was 3.5 centimeters in diameter. The patient is 82 years old, is female, and was diagnosed as having an autoimmune gastritis for decades now. And what you can see is that there are a lot of cysts that are lined by a single layer of eosinophilic epithelium around nuclei, but no involvement of surface epithelium within these cysts, all deep gastric epithelium, so to say. Then we have areas that are lots more crowded, like here, and the nuclei show the same morphology: round, not really hyperchromatic, and eosinophilic cytoplasm, not really tall cells. And the clinical question was whether here is a high-grade dysplasia. So from this picture, we definitely can say there is no high-grade dysplasia at all. And the solution is
The diagnosis is that this is a gastric differentiated adenoma, a pylori gland adenoma. It has to be seen as low-grade dysplasia or low-grade intraepithelial neoplasia. And the question whether there is high-grade dysplasia or not can be very easily decided by a proliferation marker or index like Ki67 over MIB1. And as you can see with the DIB method, there's almost no proliferation. These polyps, they grow really, really slow or normal, and we don't see areas with higher proliferations. Even if the glands look a bit odd in their morphology, here a bit bizarre, so to say, but even here it was completely negative. So it is really low grade, and there is no doubt about that this is not high grade. These lesions should be removed completely, endoscopically, and the problem is that almost 30% of these rather large polyps contain foci of adenocarcinoma. These have to be diagnosed, and for sure, therefore, these polyps have to be removed. This polyp is another polyp case, came in from another pathologist asking for a second opinion. It's a 56-year-old female, and it was sent in as pylori gland adenoma with high-grade dysplasia. So quite a similar case, so to say. But let's pop in to business right now. The cysts. Okay, we have a lot of cysts here, but as you can see, the cysts involve or contain also surface epithelium. As you can see here, the nuclei look very, very different. They are small, they are round, but they have no real cytoplasm when they are when these cysts are that much dilated. The fact that the cysts contain also surface epithelium points us to funding gland polyps. So the cysts itself, these are funding gland polyps, or after the first description in Germany, named after Kurt Elster as Elster's cysts, or but on normal they are designated as funding gland polyps. A bit strange is the surface epithelium. It definitely looks darker, as you can see here. The nuclei are a bit hyperchromatic. It does not look like an tubular adenoma in the colon. So, but anyhow, you can see that you have these little apical mucin pools, and that points us, especially this feature, points us to the possibility that this is indeed low-grade dysplasia, but from the type of the foveolar adenoma, so built completely by or stemming from the surface epithelium in the stomach. It is quite common. It's quite uncommon for these adenomas to find them above funding gland polyps, but not that much uncommon in patients with FAP. About 50% of patients with FAP have funding gland polyps with foveolar adenoma on top. And the prognosis is rather good because there are only a small number of carcinomas found. They are reported in the literature, also sporadic carcinomas without the FAP syndrome in the background. But this is an example for a different differentiation, gastric differentiation in the stomach. Or normal, when we talk about dysplasia, we talk about intestinal differentiation, like looking like a tubular adenoma in the colon, but in the stomach and elsewhere where gastric metaplasia occurs, we can see gastric differentiated lesions. That means foveolar adenoma, pylori gland adenoma, chief cell adenoma, and so on and so on. It's not really important what exactly you call it, but it's important to make clear that this is neoplasia and it should be removed endoscopically. Please, no heroic operations for such lesions. The next case I'm presenting you is a case with a 70-year-old female patient, was diagnosed as having
Barrett's esophagus. So we can see the goblet cells very nicely. So there is no doubt we're looking at Barrett's. The endoscopic suspicion was right, so to say. And let's see what else we found. So here we can see that a similar feature, like in the case before, we see apical mucin pools. Almost remember, but no real goblet cells. It's really just mucin pools, and the nuclei are really hyperchromatic. There's no doubt about. They're a little bit elongated, but not really palisading as in than in a low-grade tubular adenoma. So this is a case of another low-grade dysplasia in Barrett's, also of the foveolar type. And this may be because these gastric differentiations can also be seen in Barrett's, this may be a reason why there is such a high inter-observer variation in Barrett's, or sometimes it's very hard to really identify the neoplastic origin of a lesion because we have this different differentiations. In the literature, it's said that about 6 to 10% of Barrett's neoplasms are gastric differentiated or have mixtures out of intestinal and gastric differentiations. For the prognosis, it's probably not playing a big role. It's just a notion that should lead you to more precise diagnosis, because sometimes it's really hard, especially in biopsies. So here we have another example, so to say, of a gastric differentiation, and they can occur in Barrett's as well. Can be a nice example for problems in diagnosing Barrett's neoplasia. So the next case I'm presenting to you is a patient 63 years old. It's a female patient, and it's a Barrett's again. You can see the goblet cells, and here you can see palisading, hyperchromatic, elongated nuclei. There are always some mitosis around, but they should not lead you towards or against a certain diagnosis. You should just take it as it is. The architecture is still somewhat well preserved. I would go in this case still for low-grade dysplasia, intestinal type. See how it looks like a tubular adenoma. It can be very well compared with a tubular adenoma. So just keep in mind, if something in Barrett's looks like a tubular adenoma, reaches the surface, then go for low-grade dysplasia or low-grade intraepithelial neoplasia, and do not consider high-grade or something. But please make sure that this is that the whole thing is reaching the surface, and we are not looking at a proliferation zone. The next case I'm showing you is a 34-year-old female patient. And the point is, also with Barrett's, you can still see some goblet cells here. So there's no doubt about the Barrett diagnosis. And there's something strange with this case, because it's a lady and it's just 34 years old. And normally you should expect neoplasias in Barrett's in elderly patients, more than 60 years old as an average, and females maybe even older than 70 years old. But in young people, it's really strange, especially when they are female. But here, I think there's no doubt you can easily spot this few cells here. They're rather hyperchromatic. The nuclei are rather hyperchromatic. The nuclei are round. They're not elongated, not palisading that much anymore. The architecture is still somewhat preserved. So here's no doubt that this is high-grade dysplasia, but no carcinoma, and it's definitely not low-grade dysplasia. Even if you see a low-grade dysplasia that covers the whole biopsy, and then you have just one gland that looks like this, I report this. I sign this out as, I would sign it out as a large area covered by low-grade dysplasia with a focal, with a focus of high-grade dysplasia, to really make sure that most of the lesion is probably still low-grade, but there is a focus of high-grade, and that leads to local endoscopic resection.
No heroic operations, please, especially when you have older patients. This patient, this lady, was just 34. But even 34 is not a reason not to perform an endoscopic resection. This is a bit against what guidelines said and what experienced surgeons say, but the outcome data are rather good, and there is no need to differentiate that much because of the age. Just make sure that there is no carcinoma, that the lesion is still confined to the mucosal layer, and that there's proper staging will be carried out to make sure that there's not an invasive focus somewhere else. So we're getting to the next case, 70-year-old gentleman, also coming in with a Barrett's esophagus, Barrett's epithelium, as you can see here very nicely, with the goblet cells. And already here you can see, oh, these nuclei are very dark. Some of them are rather round, but this is the area, this is the region where the proliferation of the Barrett's comes from. This is the proliferation zone of Barrett's. There's complete maturation to the surface. There's no connection of these darker nuclei or glands with the darker nuclei to the surface. And you can even draw a line here between these surface glands and these deeper proliferation zone. If you're able to draw such a line, just make sure that you're not underdiagnosing a adjacent carcinoma that grows just underneath the surface epithelium. But otherwise, if you see the maturation towards the surface, there is no way that this is neoplasia. And here, it's more or less the same. You can see that the nuclei are lots darker. And when you magnify, what you shouldn't do in these cases, you get confused, because you suddenly see lots of mitoses somewhere, for example, here or here. You see apoptosis, you see elongated hyperchromatic nuclei, but when you take a closer look, they're not really hyperchromatic. There's some hyperchromatics in, but they're not all looking hyperchromatic. But as a rule, don't magnify too much into these lesions. Otherwise, you will definitely get confused. And that is something we would like to avoid. If in doubt, just send it out for a second opinion to someone who you think can do such a differential diagnosis. The next case I want to show you is a case of a 70-year-old male patient. It's just a biopsy, large biopsy. Again, it's Barrett's. You can see the goblet cells, but you already can see these glands that grow in all directions. They have the high-grade morphology of the nuclei. The nuclei are round, they're hyperchromatic, they are pleomorphic, they are not elongated anymore. There are no elongated cells anymore here. It's all high grade, and in combination with this growth in all direction and the intertubular fusion, as you can see here are even 90-degree angles in these cases. That is nothing else but invasion into the tunica propria. And you don't need to see single cells. You don't need to see desmoplastic stromal reaction. That is something you'd see in deeply invasive submucosal cancer, but not in these mucosal cancers. So this is really something to keep in mind. High-grade dysplasia cytology in combination with lateral expansion, intertubular fusion, all this parallel growth underneath the surface epithelium, that is cancer. There is no doubt. And it's really simple when you keep it that way. The next case I'm presenting is a 48-year-old male. So 48 is still a bit young when considering something neoplastic in Barrett's. But this patient was known before as was diagnosed as high-grade dysplasia, and this is the endoscopic resection of the patient. We magnified it already a little bit. So again, you see at the surface epithelium
hyperchromatic nuclei. They are rounded, they are pleomorphic. You see prominent nucleoli. Somewhat on some edges, as here, you see the typical low-grade features with the hyperchromatic elongated nuclei, but most of them are really round, hyperchromatic, prominent nucleoli. They leave their basal position a little bit upwards. So there's no doubt that this is at least high-grade dysplasia. Since we do not see the lateral expansion of the glands that much, or we don't see any architectural changes that exceed that what we would expect, we still go with high-grade dysplasia and do not diagnose carcinoma. So this is high-grade dysplasia in a patient that is 40 years old. The age is a bit young, so to say, but there's no doubt with the diagnosis. The next case I'm presenting you is a patient, 51-year-old. It's also male, a male patient. It's also an endoscopic resection. And the first thing I do on endoscopic resections, that is that I make myself sure whether I see the doubled muscularis mucosae. Here's the upper layer, here's the lower layer. This is the space in between, typically filled with large blood vessels and lymphatic vessels, as you can see here in between. And it is not clear what the double muscularis mucosae is really, where it is really coming from. We know that you can see this also in early squamous cell carcinoma of the esophagus. You can see it in ulcerative colitis in the colon sometimes. Try to find it, especially in ulcerative colitis. It's quite funny. So it seems to be that it is something reactive. Why I'm pointing this out? Because you need to pay attention that cancers or neoplasms that grow into this lower muscularis mucosae are still mucosal. They are not submucosal. If you call it submucosal, the patient will be operated on and may get some neoadjuvant treatment or whatever. So try to avoid this overcalling mucosal cancers as submucosal. And there are different staging systems for the depth of the infiltration available. We call everything that is up here in the upper mucosa in carcinoma M1. Everything that invades the upper layer of the muscularis mucosa, we call M2. Everything that invades the space in between, we call M3. M4 is the invasion into the lower muscularis mucosae. There are other staging systems. Some people put it in words, and the other systems call it from M1 to M3 or whatever. In fact, it has no real meaning what you call it exactly. You just have to make sure that you're still in the mucosal level, have no additional risk factors as extensive tumor budding or lymphatic vessel permeations or blood vessel permeations, especially that could are additional risk factors. Those patients may need some further treatment done. So make sure that you see the doubled muscularis mucosae first. And why is this cancer? Well, as you can see, the cytology is definitely high grade. It's round nuclei, it's hyperchromatic nuclei, they are pleomorphic. There's no doubt. So we need to find the lateral expansion or the intertubular fusion. What helps is glands like this. Here there's branching. You see here, here's also branching. It's growing here, it's growing there, and then it's growing here down. And it's probably also the gland is also this remnant gland, the mucus gland is probably also somewhat connected to it. And there definitely transitions from these deep mucosal gland, pre-existing glands to the neoplasm that grows against the pre-existing gland. So there's no doubt we see the lateral expansion, we have the high grade, we see that it is confined to the upper mucosal layer, so we would call it a M1 tumor, so to say. So the next case, mucosal carcinoma, definitely. The next case is also a 51-year-old male patient, and here you could easily, even from this overview situation, you already see the
carcinoma. It's growing in all directions. It's invading through a muscle layer. But when you take the overview, you still can see that the lesion I showed you is not breaking through the deep muscular mucosae. So this part here is still confined to the mucosal layer. Here it gets different. I will do a higher magnification here to make sure that we are not in the submucosal layer, because this can mean some further operation for the patient. So since I can see single muscle fibers here still, this gland is still mucosal, as I think. Here it gets more difficult. Let's see. So in this case, I would say it's probably still mucosal, because I see some muscle fibers here and here. What I would definitely do, there's lots of step sections here to make sure that I see the muscle layer in all these step sections. If I don't, I would call it initial invasion into the submucosal layer. For these lesions, I measure the depth from the lowest fiber of the muscularis mucosae and over the width of the width of the infiltration, to show that it's very initial. And from the literature, we know that these initial submucosal cancers, they can be treated as mucosal cancers, like mucosal cancers, also by endoscopic treatment. But this is really something that needs very strict staging and very strict and excellent histopathology workup. Otherwise, we will face cases that get under treatment, so to say. So the last case, and this is the last case I'm presenting. It's a patient that is 58 years old. It's also a male patient. That's our main customer group, elderly male patients. So it's also coming in, it's in an endoscopic resection. It's also coming in for Barrett's, as you can see here. And it was diagnosed as having a poorly differentiated cancer. So it's very strange. I see this nicely differentiated Barrett's. I would not expect that to see here these abrupt changes of this poorly differentiated focus, even containing signet ring cells. And it's growing underneath the surface. We have to make sure that this is not our horizontal margin of the lesion, to avoid that we have overseen the main mass of the tumor, so to say. But here it was just this focus of poorly differentiated cancer. The literature is not very precise on giving recommendations for these patients. They're not really stating that this shows a worse or better or same prognosis like a normal intestinal differentiated tumor. But I personally would think that this tumor is probably more aggressive and does not really, or does probably need more aggressive therapy, depending on the size and the depth of infiltration for sure. And as you can see, also these signet ring cells, they are rather rare in Barrett's, because Barrett's early cancers are very well differentiated, but some are very poorly differentiated. So make sure that you don't oversee lymphatic or blood vessel permeations to have another risk factors for further therapy, other than just taking it out endoscopically. And this was the last case I had. And now I'm happy to take questions in German and or in English, or both. Thank you, Dr. Fitz. We have one question online. So the question is, does the endoscopic picture help in taking a decision on a biopsy? In Barrett's, I would say no. Where it helps is definitely colon, or it can help in the extreme cases in Barrett's. In Barrett's, the endoscopic pictures are findings can be very subtle and can be hard to detect. But if you see a heavily ulcerated lesions with polypoid margins, then you can be more sure that this is really cancer, and you do not have to stick or fuzz around with some dysplastic lesions or something. Same as in colon.
when you don't see the submucosal layer and have something that looks like high grade, is eroded, ulcerated, as polypoid lesions, then you feel probably more comfortable to call it more easier cancer, and you can assure yourself by having the endoscopic picture. But again, in Barrett's, the lesion could be very subtle, could be hard to detect. There, I find it rather hard, but I love to see the pictures. There is another question: is there any role of proliferation index for grading dysplasias that we use? I would not in the system we use. We just use the morphology. So if the nuclei look like a tubular adenoma, it's low grade. If they are round, then it's high grade. If they have lateral expansion, it's cancer. It's very easy. So I have a question. With this last case up here, it looks like the overlying mucosa doesn't look very dysplastic. Would you put a note in here that while it could be primary, we can't entirely exclude a spread up from stomach cancer? Absolutely. What the colleague just proposed was, since there seems a maturated surface above the lesion, that this could be gastric cancer that is maybe growing into the esophagus. It's well a possibility. It's very well possible that this is the case. You have to make sure that this is not the margin of the endoscopic resection, to avoid that you miss the main mass of the tumor. And you have to be careful about that this could be a metastasis, especially when you do not see the transitions into the pre-existing epithelium. So these are all considerations that have to be taken into account. Very well, yes. Dr. Rafi Jones, you have a call on 13301. Dr. Rafi Jones, 13301. Professor Pete, the case you showed before this, in which we were all struggling with the question, is this thing invading the submucosa? Perhaps I didn't see quite properly, but it looked like maybe there was a poorly differentiated component in the mucosa. Can you make a comment on that? Yeah, if there is, so this is the case with the question whether we have a submucosal layer infiltration or not. In those cases, as I said, I would do step sections concerning poorly differentiated areas or foci, or even containing signet ring cells. I would give the percentages. I would give the percentage, how much of the lesion is poorly differentiated or discohesive, or how much is well differentiated, more or less. So that's how I would do it. And it sounds like, since you're giving all these little details, that they're trying to help your clinical colleagues make the best decision for that individual patient in these controversial cases as to whether or not we need to do a resection. Is that correct? Yeah, that's correct. We try to identify a lot of risk factors that are not in the TNM system and not somewhere else. But this may help in the future to pick up the right risk factors to be sure that we do not undertreat patients. I think this was a good end of the session, and I think we have no further questions, do we? I have a question for you. So what about basal pattern dysplasia? So, I mean, do you talk about that? Yeah, basal cell like atypia, that is a problem. When you go back to the original publication by Lomo, you can see that some of the pictures can be explained by adjacent invasive carcinomas that are just visible, and some of them are the proliferation zone. I showed you a similar case. And so please be careful when you use this term. Thanks a lot. Thank you so much, Dr. Feet, for that thorough overview of upper GI neoplasias, and including the Barrett's esophagus and the different grades of dysplasia in Barrett's. So, and thank you everyone for joining today's podcast. You can find an archived version of Dr. Feet's talk by visiting our website, pathologycast.com. Up next, we will continue our multilingual series introducing the Milan system for salivary gland cytopathology reporting. And we will be joined by Dr. Urano and Dr. Higuchi, who will present in Japanese on December 19th, followed by Dr. He Wang, who would present on Chinese on January 4th. And it will be followed by a presentation in France by Dr. Marc Pustacheri on January 10th. Please join us, and if you have enjoyed today's podcast, please follow and like our Facebook page and share the lecture with your colleagues.
Until next time, goodbye from Baltimore. Thank you. Thank you so much, Dr. Preet, again.